My name is Hima Chandran, Assistant Professor of Economics at Srinarayana Guru Open University. Srinarayana Guru Open University, ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ BA എക്കണോമിക്സ് പഠിതാക്കൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ കോർ കോഴ്സായ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബ്ലോക്ക് 3യിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. Let us start with the term utility. So, what is utility? Utility refers to the one satisfying power of a commodity. So, there are three main approaches related to utility. They are, first one is cardinal approach, and second one is ordinal approach, and third one is revealed preference theory. And in this session, we are going to discussing about cardinal approach and ordinal approach in Unit 1 and Unit 2 respectively. Cardinal utility analysis or Marshall's utility approach. So, Alfred Marshall ആണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് കൂടുതലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർഷലിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു തിയറി അറിയപ്പെടുന്നത്. Then, the theory is based on certain assumptions. Rationality, cardinally measurable utility, marginal utility of money is remain constant, introspective method. And first one is rationality. It means consumer is rational, means the consumer will always try to maximize his utility subjected to his income. And second one is cardinal measurable utility, means we can measure utility derived from the consumption of a commodity such as 1, 2, 3, etc. And the third one is marginal utility of money remains constant. So, the theory argues that the marginal utility of money remains constant. Okay. And the last one is introspective method, means self-observation. നമുക്കറിയാം യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഒരു സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. So, that is why it is called introspective method. There are two measures of utility. They are total utility and marginal utility. Total utility refers to the sum of utilities derived from all units consumed. And marginal utility is the addition to total utility. So, the relationship between total utility and marginal utility can be better explained with the help of a table. Here, there are three columns. First one is units, and the second one is total utility, and third one is showing marginal utility. Okay, so let us assume that നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലഡു അതാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. സോ അതിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ലഡു കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി 10 ആണ്. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് 16 ആവുന്നു. തേർഡ് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ 20 ആണ്. ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ 22 ആവുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 22 തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സിക്സ്ത് യൂണിറ്റ്, അതായത് വീണ്ടും സെയിം കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു സിക്സ്ത് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതേ ടൈമിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി 10 ആയിട്ടും 6 ആയിട്ടും 4, 2, 0, -2 ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ more and more units of the same commodity is consumed, the utility derived from the additional units goes on diminishes. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സെയിം യൂണിറ്റ്സ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണലി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ടൈമിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോളിംഗ് ആണ്. ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി 0 ആകുന്നു. ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആകും. ദി നെക്സ്റ്റ് തിയറി റിലേറ്റഡ് ടു കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഇക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ the consumer equilibrium when he or she consumes 2 or more commodities or a combination of commodities. Okay, so the theory explains that the consumer will spend his income in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal. For example, suppose consumer want to buy or consume 3 commodities X, Y, Z. So of course, price will be different. Then he will be in equilibrium. Equilibrium എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്
is equal to marginal utility of Y by price of Y, which must be equal to the marginal utility of Z divided by price of Z. So, this is the point where consumer will be in equilibrium. So, it is called law of equimarginal utility. In general, the consumer is in equilibrium at the point where he maximizes his utility from the consumption of commodities. And in the case of a single commodity, consumer will be in equilibrium at the point where the downward sloping marginal utility curve intersect with its price line. Okay, so here in the diagram we can see that mu x is equal to price of x. That is a point where the consumer is in equilibrium in the case of a single commodity. Okay, so all these about the cardinal utility analysis, and this we explaining in the first unit. Okay, so thank you. Next unit we will see in the class.